Sziasztok! Mindig azt hallom a külhoni magyaroktól, főleg a németországi magyaroktól, akik kint élnek Németországba, egy-két embertől, hogy ilyen jó, olyan jó, így kolbász, úgy kolbász, minden klafa, meg hogy Magyarországon nem lehet pénzt keresni. Hát ezt időközben 11 hónap alatt, vagy 10 hónap alatt, amióta itthon vagyok, már tapasztalom, hogy hazugság. Tehát lehet pénzt keresni, aki akar, az dolgozik. Figyeljetek, hoztam egy olyan videót, ahol Alice Weidel fog nektek beszélni a jelenlegi német valóságról. Tehát nektek, magyarok, akik ki szeretnétek menni Németországba, tegyétek meg, szívetek joga, nyitva vannak a határok, de ezt tudnotok kell, hogy ott kint mi folyik. Tehát az éremnek mindig két oldala van. Ugye van ez a Friedrich Merz, ez a globalista, BlackRockos csávó, ő nyerte, ugye? Nyerte? Őt rakták oda a németországi kancellári székbe, és ő irányítja most Németországot. És van az Alice Weidel, ő az AfD-nek az elnöke, és ő ma Németországban második legnépszerűbb pártnak a vezetője. Ő fog nektek itt beszélni a német valóságról, és a német jövőről, meg arról az helyzetről, ami kint van. Ne csak mindig mindent pénzbe mérjetek, nézzétek meg, hogy hallgassátok meg, hogy miről beszél. Olvassátok el, hallgassátok, és értelmezzétek. Engedjétek el a garázsszökevényeket, engedjétek el a fogtündéreket, meg azokat, akik itt nektek terjesztik az igét, oké? Ott is kell dolgozni, és nem mindegy, mennyi pénzt fognak leszedni rólatok adóba, meg mindenféle járulékba. Tehát az, hogy kimész, megcsinálod az euródat és hazajössz, az még működik. Az, hogy te odamész, családot alapítasz, gyerekeket fogsz nevelni, és a te gyereked majd egy multikultúrában nő föl, és egy ilyen woke genderféle gondolkodást is beléjük nevelnek az óvodába, iskolába, és ez neked belefér az elveidbe, vagy a értékrendedbe, az a te dolgod, a te döntésed. Azzal nincs semmi gond. Csak mindenki legyen tisztában azzal, hogy mi folyik Németországba. Na jön a videó, jó szórakozást hozzá. A Patrióta Extrában exkluzív interjút hallhattok Alice Weidellel, az AfD társelnökével, a párt parlamenti frakcióvezetőjével. Alice Weidel, thank you for having us here in CPAC. What do you think about CPAC? Because it's the fourth time in Budapest, and I heard your speech, and you said it's a very beautiful event here. What do you think about CPAC, and what do you think about Budapest and Hungary? Well, I think my speech emphasized that I'm of huge respect for the Prime Minister Viktor Orban and what Hungary is doing for Europe. I really would like to thank Prime Minister Viktor Orban for his work for the patriots in Europe. I said Hungary is a true beacon of freedom, and I truly believe it. It's very helpful. I was here first time in February, and it was a great feeling. And I think it's so important to hold this conference where the patriots throughout the Western world meet and get to know each other and also exchange on their positions. And it's great for me to be here. It's a great honor. It's the first time that I'm here, and it's such a great vibe. It's good people, wonderful speeches, and you can feel the good hearts on this conference. And now it's interesting because you mentioned you were here in February, and after the German election, now AfD is the most popular political party in Germany. It's a huge success for you, isn't it? Yes. But still, they try to ban you, and they're still fighting against you. Why? Why is that so? Why the coalition thinks in Germany that you are kind of enemy of the state? Why is that? Well, because we got stronger. And this is also the reason why I put the emphasis in my speech, especially on the situation. There's a special situation in Germany in which the established politicians
made up their mind on banning our party, not really banning, right? And we have the intelligence service surveying our party for years already, and it's quite something. Just let me put a personal note. I've grown up in the western part of Germany. Like, we had West Germany and we had East Germany. East Germany being cling to the Soviet Union, people spied upon by the means of an intelligence service called Stasi. And I've never ever would have imagined that this happened in my home country right now, when I'm at the age of 46, right? So our party is a freedom-loving party. We want to build back the state. We want to build back the interferences of bureaucrats that are not elected. We want to go to the situation where the people have a true voice. And that is the reason why we are elected. We are way strongest in Eastern Germany. We are double as strong as the CDU now. We are strongest nationwide. And that's very simple. We got too strong for the established parties. We got the momentum. The other one have, all of them, they have a falling momentum. That's the reason why the bureaucrats and the institutions and the establishment, media and politicians made up their minds on banning our party. And, just like one last thing. Our media and establishment politics is in such ludicrous, obnoxious state that every individual in Germany who grows a family, goes to work, pay taxes, saying, okay, I want to have safety on the streets, I want to have secure borders. I'm opposing illegal migration is right-wing extremists, right? Still it is? Yes, of course. You cannot. Because you cannot deny the problems of mass migration. That's the main problem with Germany. Started in 2015, when Angela Merkel said, "Wir schaffen das," we can solve this problem, and Germany will be the leader of mass migration. What happened then? And what happened since then? Because Germany's financial, political problems, I think, rooted there, right? Yes, you're perfectly right. Angela Merkel, in my point of view, is the first green chancellor Germany ever had. She opened our borders. Our borders are still open. They've been open for 10 years now, with all the backlashes on our inner security. So we have exploding crime rates. We have knife attacks every day, and the people cannot go on the streets anymore, especially when it's dark outside, right? So it's quite something. But it's not only the immigration problem. It is the economic problem. You said financial problem, perfectly right. So we switched off our nuclear power plants. So the establishment politics, especially the CDU, they eroded our energy backbone. They destroyed our infrastructure. So therefore, we have a country as Germany, as still an industrial state, having the highest energy prices, skyrocketing without any nuclear power plants, destroying them, destroying coal power plants, being completely dependent on nuclear power from abroad. This is right. So it doesn't make sense at all. But that leads to the fact that the companies either go bankrupt. We have the highest bankruptcy, insolvency rate for 20 years right now. For 20 years, highest bankruptcy rate. Yeah, but it's unbelievable if you are speaking about Germany. It's unbelievable. Yes, it's unbelievable. The European powerhouse used to be the European powerhouse, economic and financial point of view. Yes. And still they are arguing with you about this. Yes, exactly. And there's no correction. There's no strategy for correction. And just let me finish like this. Imagine
it goes, it continues that way. Imagine what's going to happen to the euro if the Germans are not able to pay the bill for the Europeans anymore. We had this very huge debt package in March. They actually changed our constitution. This will lead to the fact that our state is going to be higher indebted. So the risk prime of our state papers already skyrocketed. So therefore, our state is going to have severe problems in the financial markets to refinance itself. So we are already seeing, besides all other problems, that we have problems at the financial market. And this will have a final deadly effect on the euro as a devalued currency with no sustainability. And what do you think about the war in Ukraine? Because Germany is deeply involved in this war with money, with the Taurus missiles. What do you think about this involvement in the war in Ukraine? Because it's clearly ruining this aforementioned financial and economical problems. It deepens these problems. What do you think about this war? How long the EU and Germany should support Ukraine? Thank you very much for raising this question. I'm very happy to answer this. What Germany is doing right now is completely crazy from my point of view, right? Not only from our history. I'm convinced that no German tanks should roll against Russia, that no German weapon or missile should ever be shot against Russia due to our history. So Germany would have been in a very good situation if they have put themselves in a neutral position for peace talks and ceasefire. Because the situation in the Ukraine right now is dangerous for the security on the European continent. So, yes. And I hoped that Donald Trump got president of the United States because I was convinced that only he could end this conflict. And now see what the Europeans are doing. They're arbitraging. Let's imagine this craziness, how crazy the Europeans got. They're arbitraging Donald Trump as the US president and saying, no, we're not with you on ceasefire, peace talks. And the German chancellor, in its madness, it must be madness because for me, like from a rational thinking point of view, there is no rationale, there's no incentive to deliver Taurus missile to the Ukraine, because when we deliver and the Ukraine fires this missile towards Russia, the second step of Russia will be that they fire at the production plant of Taurus within Germany. I mean, like, how stupid can you be? And secondly, Germany has no negotiation power. Why? Because our military has been destroyed, right? So we are not capable to defend our own country. We don't have enough soldiers, we don't have enough material, no tanks, nothing. So what are we talking about? So what mainstream politician has been doing is, from my point of view, pure madness, and it has nothing to do with a sober rationale. Because let's be clear, the Ukraine cannot win this war. And this is reality. And reality, we need to face it, right? And the Europeans should step back and support President Trump to bring peace to this region, to bring peace to the Ukraine. And what do you think? How can, you mentioned how you admire the work of Orbán Viktor. How can the Patriots, you and Fidesz and Viktor Orbán, work together to bring peace, to bring political and financial flourish
to the European Union, to Europe, to bring Europe great again, as we mentioned? How? How can you work together? Well, I think that we started working together. The next step is for us to do our homework, because Viktor Orban has done his homework very well. That's also the reason why he is a role model for me personally. I really love this man. Actually, I love Viktor Orban. He has such a good vibe, and you can feel it, that he's the right man. And we need to win elections. We need to win you elections. already did. Yes? Excuse You me? already did. Yes, but we are not in power yet. So we are not in government, so please wait and see how we do our homework. And next year, I promise, we will be in government in the first Eastern German states, and then in the federal government after the next federal elections. Okay, we wish you best of luck. Thank you. Thank you for having us Thank here. you. Thank you very much. Thank you. Na, hát akkor ennyi röviden és tömören. Fölteszem a jackpot kérdést, az év kérdését, és erre válaszoljatok kommentbe, akik végignéztétek, végighallgattátok ezt a riportot. Köszönöm szépen. A kérdés a következő. Lehet-e ideológiai alapon irányítani egy országot? Legyen ez Magyarország, legyen Németország, bármelyik ország, oké? Tehát lehet-e ma 2025-ben ideológiai alapon irányítani egy országot? És akkor itt a válasz az, hogy miért van az itthon, ami van. Tehát egyszer meg kell érteni, hogy a geopolitikával képbe kell lenni, követni kell az eseményeket, hogy megértsétek a mai belpolitikát. Úgyhogy aki Orbán és Fidesz fóbiában szenved, azzal nem lehet mit kezdeni, az elveszett. De aki még józan és tiszta gondolkodású, ő még el tudja dönteni, és át tudja látni, hogy mi folyik Európában. Vannak a globalisták, és vannak a patrióták, a szuveneristák, akik a nemzetállamokba gondolkodnak, ilyen a Fidesz-KDNP Orbán Viktor, illetve a mi hazánkos Torockai László is, vagy a globalisták, ez a DK, ugye, és a Tisza, meg az egyéb mikropártokat most már nem említem, Magyar Pétertől Dobrev Kláráig ezek mind az Európai Egyesült Államok megteremtésén dolgoznak. Ezek olyan pártok, olyan erők, akik, mint egy báb, irányítanának egy-egy országot. Lásd Németország, Franciaország, és még egyéb ország nyugaton. Látjátok, hogy mi folyik. Tehát ma Európában tényleg egy ilyen belháború dúl, egy politikai belháború, ahol annak az a tétje, hogy a jobboldali szuvenerista erők nyernek-e, vagy hatalmon maradnak-e a baloldali globalista erők. Ennyire egyszerű. Tehát lehet itt O1-gézni, áradatiszázni, meg mocskos fideszezni. Az az igazság, hogy ez az egyharmadon belül is egy szűk réteg, csak túlságosan hangosak vagytok itt az online térbe, illetve, és ezt még ki kell mondjam, az ellenzéknek már nagyon régóta az online térben megvan a harcosok klubja, tehát megvan a baloldali ellenzéknek ugye a harcosok klubja, ami már évek óta szépen kialakult, és megvannak az álprofilok, a fizetett bérkommentelők, és ugye azok a bloggerek, akik nagykövető számmal rendelkeznek, a lejárató emberek. Megvannak, ez megalakult évek óta, 17-18 óta szisztematikusan. Na ezt végre felismerte a magyar kormány, ugye a nemzeti kormány, és megalakították a harcosok klubját. Ők legalább fölvállalják, úgy, hogy én is fölvállalom a nevemet, adom az arcomat, a gondolataimat, a véleményemet, ennyire egyszerű. De a legtöbb ilyen fizetett ellenzéki kamuprofilba, álprofilba, no-name névvel, kommentelve, lejáratva. Ezeket úgy tudjátok megnézni, hogy megnézitek a kommentet, és látjátok, hogy milyen a profilja, a fotója, és milyen tartalmakat oszt, illetve gyárt. És ott lehet látni, hogy ő milyen kaliberű vagy kvalitású profil. No, javaslom az ilyeneket, tiltás, törlés. Amikor van egy jobb poszt, ahol pont nem illik a röhögő smiley, ilyenkor lehet szűrni az idiótákat, ezt így működik, van egy funkció, tiltás. És ezt javaslom mindenkinek, akinek nem tetszik az adott kommentelő, vagy éppen lájkoló, vagy nem lájkoló, vagy ugye diszlájkoló,
tiltsátok le. Ilyen egyszerű. És akkor nincs idegeskedés. Kár az ilyenekkel vitatkozni, mert ezek álprofilok, átlép a másik profiljába, de előbb vagy utóbb elfogynak az ilyenek. Le kell tiltani, én is rengeteget már megtettem. No, szóval jöhetnek a vélemények, a kommentek, a meglátások, és hát még egyszer fölteszem a kérdést, lehet-e ideológiai alapon irányítani Magyarországot? Jöhetnek a válaszok, hajrá magyarok, sziasztok, dicsőség Magyarországnak!